must say I'm disappointed in your progress. I imagined you'd be here sooner. Tell me, did it trouble you to murder your brothers? Did it trouble you when you ordered me into the abyss? Eternity is relentless, Raziel. When I first stole into this chamber centuries ago, I did not fathom the true power of knowledge. To know the future, Raziel. To see its paths and streams tracing out into the infinite. As a man, I could never contain such forbidden truths. But each of us is so much more than we once were. Do you not feel with all your soul how we have become like gods? And as such, are we not indivisible? As long as a single one of us stands, we are legion. Our futures are predestined. Mobius foretold mine eons ago. We each play out the parts fate has written for us. Free will is an illusion. I found the tomb of Sarafan, Kain. How could you profane a priest by turning him into a vampire? How could I not? One must keep his friends close, Raziel, and his enemies even closer. Who better to serve me than those whose passion transcends all notions of good and evil? The Sarafan were saviors, defending Nazgul from the corruption that we represent. My eyes are open, Kain. I find no nobility in the unlife you rudely forced on my unwilling corpse. You may have uncovered your past, but you know nothing of it. You think the Sarafan were noble, altruistic? Oh, don't be simple. Their agenda was the same as ours. You nearly had me, Raziel. But this is not where or how it ends. Fate promises more twists before this drama unfolds completely. Redeemer and Destroyer, Pawn and Messiah. Welcome, time-span soul. Welcome to your destiny. Where am I? Is the usual question. In your case, when might be more apt. Very well, you old snake. If you'd prefer I use my bare hands... This is completely unexpected. This orb disables our vampire enemies, leaving them helpless and incapacitated. Strangely, it seems to have the same effect on that peculiar weapon of yours. But you must believe me. I mean you no harm. You can drop the benevolent facade, Mobius. I know who and what you are. I should kill you where you stand.
Perhaps you should, my boy. But you don't. Are you so certain of that, Morbius? My role as Time Guardian affords me a certain level of omniscience, Raziel. No, you don't kill me. That honor belongs to your maker, Kain, some 30 years from now. You two are a pair. You're just as fatalistic as he is. Death comes for us all, Raziel. It's just a matter of time. How is it that you know my name? We have never met. On the contrary, Raziel, I know you very well. Voltou. E aí, Canvarina? Deixa eu te falar, aqueles estilos de folder que eu tô te pedindo pra tu dar uma olhada pra mim, é difícil de fazer no Canvas? É difícil de dominar, fazer aquilo ali? This is a more cynical and indecorous age. My mercenary army now inhabits this stronghold. We strive to honor the memory of the Sarafan with our own humble crusade. Is this the vampire Vorador? Yes, the scourge of the circle. The most Demora então, né? decadent example of his whole degenerate race. He slaughtered 6 of my fellow guardians as they cowered defenseless in this room. And you somehow survived this massacre? Ah, entendi. 2 others. The circle was devastated. Only we 3 were spared. How convenient. You'll forgive me if I don't naively devour every scrap of information you toss me. You have a reputation for deceit. And who has slandered me so? Your malefactor, Kain? The one who betrayed and destroyed you? Our common enemy? Consider the source before you judge me too harshly. We'll forget about rekindling our old friendship then. But consider an alliance based on our common ground. We both want Kain dead. I can help you do it. Mas não vão vir, cara. This old man, Mas não vão vir. all about your sordid little O máximo que o nego deve fazer é um remake do Soul Reaver. E olhe lá. You underestimate me, Raziel. Mas eu queria um remaster disso tudo. Even now, Kain is lying in wait for you, unaware that I've snatched you out of the time stream and brought you here to me. See how he lingers at the very pillars he is destined to destroy, foolishly confident that he has eluded your grasp. The pillars are still standing in this time. Yes, Raziel. They are the embodiment of the divine force which preserves the life of our world. We who serve the pillars maintain their delicate balance, and Kain is destined to be the fulcrum upon which that balance turns. I believe you have already endured the wasteland wrought by his terrible, selfish decision. Kain's Na verdade, a franquia foi vendida. A Square lá fez umas merdas lá com aqueles jogos de super-herói e venderam pra Embracer Group os direitos do Legacy of Kain. Só que a Embracer lançou aquele Saints jogo que fudeu a empresa toda. E esse é um jogo muito nichado, né, cara? Ele não é um jogo com um público mais aberto. My soldiers will not understand your appearance here. They will try to kill you. You needn't fear them, of course. They're no match for you. Try to keep the casualties to a minimum. But do what you have to do. All great movements require a few martyrs. Alone now, I surveyed my surroundings and noticed a second. Não, não acho não. Sempre foi desde o início nichado. O único estouro mesmo foi no Soul Reaver, que vendeu 1 milhão. Porque era um jogo totalmente... Eles arriscaram muito e foi.
Soul Reaver eles arriscaram muito no jogo. É um jogo muito acima da época. Tu chegou a fazer pra mim aquele folder que eu te falei lá? Eu só preciso daquele folder sem a parte amarela. Pô, vai ter que matar os caras. Eles não tinham que lançar nenhum coisa, eles tinham que lançar a continuação do jogo. Ah, meu life, mano. No máximo, mas depois vai ser diminuído. Não precisa não, cara. O importante é a mensagem, cara. Pra mim já botar no coisa, pra mim já botar no... Começar a ter uma constância de post, sabe? Maneiro o estilo como ele abre a porta, né? Todo delicado, né? Postei, pô. Só tu ir lá ver, pô. Throughout the stronghold, I discovered evidence of my former nobility and my life as a Sarafan priest. This was the heritage so foully stolen from me when Kain raided my sacred crypt and defiled me. Get it! Eu vou começar a fazer, cara. Vou botar uma camisa polo aqui e vou começar a fazer uns vídeos. Pra passar mais credibilidade também, né? Away from the influence of Mobius's cursed staff, I could feel the strength of the Manda. slowly returning. If that orb was as debilitating to vampires as it was to the blade, it gave Mobius a powerful advantage over his enemies. I finally understood how Mobius's crusade could decimate the vampires so successfully. If he could immobilize his enemies, they were at his mercy. But why, I wondered, would the staff have any effect on the Reaver? Prepare to die. As I neared the stronghold's inner sanctum, a strange sensation crept over me. An indescribable feeling of displacement, a sense of vertigo, as reality itself appeared to warp and bend around me. The disturbance seemed to emanate from the sanctuary's furthest chapel. As I cautiously approached, the sense of dislocation intensified with each step. So this was the tomb of the beloved King William the Just, beatified here as the martyr and catalyst of Mobius's crusade. I was reminded of Kain's journey as a fledgling vampire, how Mobius coerced him to travel back in history and assassinate William, thus igniting a genocidal hatred of vampires among the citizens of Nosgoth. And here I discovered the source of the displacement, the Soul Reaver itself, laid out like a holy relic, and broken, apparently in the battle between William and Kain. I had not thought such a thing was possible, until, of course, Kain shattered the blade against me when he tried to strike me down. Thus, the captive spirit inhabiting the Reaver was released, and binding itself to me,
became my symbiotic weapon. And so the Reaver met its former self, still imprisoned in this corporeal shell. I watched, mesmerized, as the Wraith blade uncoiled itself and snaked down the length of the physical blade. Embracing its twin, its mirror self, the Reaver's long-dormant spirit was now fully aroused. And for the first time, I felt the true presence of this other entity. Willful, ravenous, and deranged from thousands of years of imprisonment. The Reaver was now in command, and I, now merely its helpless host, felt my soul being leached to restore the blade. But the Reaver knew better than to destroy its host, and just as I neared the brink of oblivion, the blade released its hold on me. As I recovered, I realized we were now bound together in a fragile alliance. The Reaver no longer merely my symbiotic weapon, but a sentient parasite competing for control. What have you done to me, Mobius? Is this your trap? How mine? Don't forget it was Kain who led you here, not I. While you curse me, the only soul in Nosgoth ready to guide and assist you, Kain laughs at our folly and revels in your dismay. These blades, now coiled in sinister embrace, have inspired terror in the hearts of creatures far more Tinha que fazer, né? than you, old Agora que eu já sei, né? Vou anotar aqui e vou fazer. Eu ainda tenho o save dele. to your soul's fragile shell. Raziel, I beg you to stay your hand. This was none of my doing. I have sought only to aid you in your righteous quest. Why, you're trembling, Mobius. Has your confidence abandoned you? You seem to have made a fatal error by leaving your precious staff behind. Is that where all your courage comes from? Listen to me, Raziel. You don't know what you're doing. I have taken an enormous risk by appearing here before you, so defenseless, yet eager to prove my good intentions. If there's anything left of the Seraphim in you, you won't do this. While you threaten me, your true enemy eludes you. Don't concern yourself with Kain, old man. He'll join you in hell soon enough. As you said, death comes for us all. Yes, the wheel of fate demands it. What did you say? The wheel of fate. The inexorable cycle of death and rebirth to which all men are compelled. We serve the same God, Raziel. To strike me down would be striking God's own attendant. And I don't believe even you would take that risk. Tire of your games, Mobius. O GTA 4, cara, acho que em 1 hora eu zero ele. O problema é aquele bug ali da missão final. Kain is waiting for me. Go then, Raziel. Seek Kain out and destroy him in the name of the one God we both serve. You, who were once a Seraphim priest, murdered, profaned, destroyed, and reborn again from his mercy. You are now most powerfully equipped to be his agent, his instrument of restoration and retribution. My own vengeance is motivation enough. By my soul, you almost had me, my little blue assassin. But that'll be the one and only chance you get. I assure you. Defende nada, pô. Esse é o El Brujo, pô. I É o could now Brujo. summon the blade at will, regardless of my strength. But once summoned, the blade's ravenous appetite could not be contained. It devoured the souls of its victims, and if I allowed it to become over-aroused, the Reaver would now turn its hunger on me. Esse é o Brujo. Ele é um pocho. So
So this was the legendary Janos Ordren, reputed to have been the most ancient and diabolical vampire to have ever existed. According to folklore, he lived high in the cliffs of Nosgoth's northern mountains and preyed mercilessly on the defenseless villagers below. His reign of terror ended when the Sarafan finally hunted him down and tore his throbbing heart from his still-living body. This relic came to be known as the Heart of Darkness, and was supposedly imbued with the power to restore vampiric unlife. The Sarafan therefore guarded it carefully, lest the heart fall into the hands of their enemies. But I wondered, could Janos Ordren truly have been as Eu não lembro muito do GTA 3, acho que eu só joguei 2 vezes. Artistic license by the Sarafan, who sought to lionize themselves by demonizing their darkest enemy. Porra, até onde eu joguei não curti muito não, cara. Strange how my history came full circle. This chapel, I realized, was a memorial to my former Sarafan brethren and myself. All of us martyred here, and then so cruelly profaned by Kain when he imposed his gift on our noble corpses. For the first time, I beheld the image of my Sarafan self, memorialized here among my fallen comrades. It tortured me to see how noble and pure I had been, and what a vile phantasm I had become. And a profound sense of injury, of loss and betrayal welled up in me, so overwhelming I could barely contain it. All I wanted at this moment was to find Kain and destroy him. Uma coisa que eu gostei nesse jogo é o combate. Melhoraram muito o combate. Tipo, ensinando o Raziel defender e tal. Não, não é que não, pô. Uma subida. I emerged, and for the first time beheld Nosgoth in its former glory. The land overflowed with abundant life and vitality, and I knew with certainty then that the world I had left behind was nothing more than the corpse of Nosgoth, a lifeless husk bled dry by the corruption of Kain's parasitic empire. This was the fragile world Kain sacrificed to preserve his own petty life and ambition, heedless of the profound cost. The sight only deepened my resolve. I sensed that the pillars lay to the northwest. If Kain truly waited to confront me there, I would not disappoint him.
Cara, acho que o único hentai que eu lembro que ter sido dublado no Brasil foi o Urutsuki Doji, Overflow. A wisp of the Reaver's energy was drawn into the ring, illuminating it. This created a beacon of sorts in the spirit world. If ever I found myself depleted in the spectral realm and my soul tossed on the ethereal winds, these beacons would draw me back to safety and restore me. Tá, beleza, Raziel. O beacon é aqui. E agora? Ah, aqui. TikTok é sacanagem. Fazer um TikTok com o bebê avesso. Ele dançando. Se bem que não pode, né? O bebê avesso só fica pelado, não tem roupa ele. Deixa eu te perguntar um negócio. Tu tá em qual período na faculdade lá, Zero? Tá o quê? Terceiro período já? Mas esse é hentai explícito mesmo? Aparece mesmo as cenas e tal? Ou... These ancient obelisks were mysteriously attuned to my spiritual essence. By simply touching the symbol, I could safely preserve an imprint of my soul, and thus create a milestone to which I could return when weary, and from which I could resume my journey. Ah, então é de boa. Que se você for ver o Gantz também, ele tem muitas cenas de nudez ali no Gantz. A dublagem bem... Cara, eu nunca vi uma dublagem tão coisa como a do Gantz. Os caras falando palavrão, putaria. Os caras tiveram uma liberdade boa. Infiltrating the fortress, however, would be no small feat. The balcony that had provided my escape was now well beyond my reach, leaving this massive gateway as the only means. Cara, acho que o último grande anime que eu vi foi o Parasite, cara. Que é aquele anime que me marcou mesmo. O Jojo é maneiro pra caralho também, me surpreendeu. Mas não me marcou igual o Parasite. Ah. O Parasite eu vi até os live action dele. Rob Halford é sacanagem. Cara, tu sabe que eu nem curto a banda do Rob Halford. Nunca vi nada demais. É engraçado que ele saiu do armário, né? Achando que vários outros rockstars iam sair também, né? Ele quebrou a cara, né? Pô, eu tô falando Parasite o anime, tá? Não é o filme, não. Tem um filme também coreano. Ó, o cachorro tem alma no jogo. E viram a alminha sugando? O cachorro tem alma. Nada, tem mais, pô. Ele que é o assumidão mesmo. Mick Jagger, porra, Mick Jagger é, porra. Mick Jagger, David Bowie. Acho que é pra cá, é pra cá. Cara, eu sempre vou jogar esse jogo e vou me confundir.
É bom. vampires had nothing in common with the deranged jackals I left behind. Mick Jagger, pra ele, o que importa pra ele é o prazer, pô. They seem to retain much of their former humanity. Porra, bem explícito. Vampires were É engraçado que eles sempre desenham as japonesas peitudas, já reparou? E japonesa não é peituda no geral. depressed. Muito raro. While I still believed that vampirism was a plague and had to be wiped out, there was nothing noble or righteous in this crusade. This was simply ruthless persecution. O algoritmo. Porra, que isso, cara? O filme coreano vai ser lacrador, cara. Tá doido. O filme é coreano, como é que vai ser? Vai ser lacrador, caralho. Nessa modinha, lacração é só nos States só, cara. Jogar uma alminha, né? Que é sempre bom. Só tem que matar eles aqui mesmo, porque... O canal tá com 3.711. Maneira a bicuda que ele dá na porta lá. The pillars of Nosgoth, pristine, whole, and uncorrupted. I had never beheld them in this undefiled state, yet something profound and indelible resonated within me at the sight. And there, waiting at the very heart of the pillars, was the canker that was destined to destroy them. I know you're there, Raziel. Mobius led me to you, Kain, though I might have guessed you'd meet me here. And if Mobius told you I was hidden on the underside of hell, would you throw yourself into oblivion to pursue me? Mobius trawls for the ignorant and unwary, hauling his gasping prey from the streams of their destinies. Stay out of his net, Raziel. Spare me your elaborate metaphors, Kain. I have pursued you here for one purpose. You will pay for your betrayal, and balance will thus be restored to Nosgoth. And whose will is satisfied then? The will of Raziel or Mobius? Would I be better manipulated by you, Kain? Now, turn and face me. The chase is over. This isn't a chase, Raziel. We are merely passengers on the wheel of destiny, describing a perfect circle to this point. We've been brought here for a reason. I've seen the beginning and the end of our story, however, and the tale is crude and ill-conceived. We must rewrite the ending of it. You and I. Face me, Kain. Even you shouldn't die a coward's death. Isn't it customary Outra, to mais uma. grant a final request? I recall no such courtesy from you. Indulge me, Raziel. All I ask is that you listen. This is the sublime moment of our undoing, Raziel. The ineffable fulcrum upon which swings the entirety of our history. This is where all of Nosgoth is betrayed. In this instant, Ariel, the Balance Guardian, is murdered by dark forces bent on overthrowing the pillars. Her spirit is just now tearing free, lost. Esse é o terceiro jogo da saga, André. its way here. You have already seen how she comes to haunt these pillars. Bound here by your refusal to die. You are the reason this land becomes diseased. As long as you remain alive, you condemn Nosgoth to an eternity of decay. Be still, Raziel. See this. As Ariel dies, I am being born to take her place as Balance Guardian. Such is my destiny. My God. At the moment of my first cry, Ariel's beloved, the Guardian Nut Raptor, finds her corpse.
racked with grief and tormented by suspicions of treachery, Nupraptor Melhor Defiance é o que veio depois desse. overflows and infects all of the Guardians who are symbiotically bound, including me. The repercussions of Ariel's assassination were expertly calculated. The entire circle descends into madness, and I am tainted at the moment of my birth, instantly rendered incapable of fulfilling the role destiny has prepared for me. Shall I show you the same mercy you showed the rest of the circle then? Abaixa o jogo. Blithely murdered them to restore their pillars, yet your hand faltered when it came to the final sacrifice. Vou aumentar. What makes you exempt, Kain? You're merely the last man standing. Why condemn me for simply carrying out what you hadn't the courage to do yourself? Let's drop the moral posturing, shall we? We both know there's no altruism in this pursuit. Your reckless indignation led you here. I counted on it. There's no shame in it, Raziel. Revenge is motivation enough. At least it's honest. Hate me, but do it honestly. 30 years hence, I am presented with a dilemma. Let's call it a two-sided coin. If the coin falls one way, I sacrifice myself and thus restore the pillars. But as the last surviving vampire in Nosgoth, this would mean the annihilation of our species. Mobius made sure of that. If the coin lands on the reverse, I refuse the sacrifice and thus doom the pillars to an eternity of collapse. Either way, the game is rigged. We agree then that the pillars are crucial and must be restored. Yes, Raziel. And that's why we've come full circle to this place. So after all this, you make my case for me. To end this stalemate, you must die so that new Guardians can be born. The pillars don't belong to them, Raziel. They belong to us. Your arrogance is boundless, Kain. There's a third option. A monumental secret hidden in your very presence here. But it's a secret you have to discover for yourself. Unearth your destiny, Raziel. It's all laid out for you here. You said it yourself, Kain. There are only two sides to your coin. Apparently so. But suppose you throw a coin enough times. Suppose one day it lands on its edge. É, deu uma aumentadinha aqui no áudio. Ai, tá numa coisa. I didn't know what impulse stayed my hand, why I had so willingly allowed Kain to escape me when I had pursued him for so long. I had no reason to trust Kain after he had valued me so little, and yet I found myself intrigued by his words. I had been too cruelly used to so gullibly play his pawn, but if this world truly had secrets to divulge, I was determined to expose them. Maneiro, né? Se formando o caminho, né? From the moment of my arrival, I had the constant and palpable sensation of being watched. Someone, it seemed, was keenly interested in my presence here.
From the look of it, this door had been sealed for centuries. I began to realize it was no mere coincidence that I found myself standing here, beneath this winged figure with blue skin and cloven hands so like my own, and bearing this unique key. And so it was with a sense of gravity and trepidation that I unsealed that ancient door and crossed the threshold. As I entered the chamber, I sensed that it had been sealed for hundreds, perhaps thousands of years. And while this room was clearly built when the pillars were erected, I knew that no human hand could have shaped this place, and that perhaps it had never been seen by human eyes. The surrounding murals depicted a winged race, their features so like my own, but beautiful, where mine were grotesque, and angelic, while mine were demonic. I tried to decipher these images. A great war, but with combatants like none I had ever seen. The pillars, raised by this winged race, who thus defeated their adversaries. The winged beings again, writhing in agony, apparently afflicted with the same bloodthirst I had so recently suffered. And throughout the chamber, inscribed everywhere, images of the Reaver itself. Was this what Kain had urged me to discover? I wondered. Lies, Raziel. Do not be deceived. Ah, my ancient benefactor. And I dared to hope we had parted ways forever. Your silence was refreshing while it lasted. No doubt you have a conveniently inexpressible reason for your presence here. Do not be insolent, Raziel. I am eternally present here and everywhere, now and always. I am the still center of the turning wheel, the hub of this world's destiny. But perhaps not so omnipotent as you'd have me believe. Your hold on me appears to be tenuous. I no longer seem to need you. Yet I'm guessing you still need me. This impudence is unworthy of you, Raziel. Do not forget that you have a task to fulfill here. You are indebted to me. Indebted? You would have me show gratitude for a gift I didn't ask to be bestowed? Do you forget that you forced me to inhabit this vile carcass? I restored you to yourself, Raziel. It was Kain who destroyed you. The very enemy you've just let slip through your grasp. Do not fail me, my servant. I serve no one. Not you, not Kain, and not your lackey Mobius. Mobius is my good servant. I have many.
And if I tell Mobius that he's worshipping a giant squid, do you think his faith will falter? You have grown willful, Raziel. But beware. To embrace a serpent is to invite poison into your heart. Kain is a sinuous beast. He will seduce and deceive you. You pride yourself on your free will, yet you let that degenerate deter your resolve. I harbor no illusions about his integrity, nor anyone else's. In fact, I am beset by manipulation on all sides. I merely seek the truth. These are the fathomless truths, Raziel. The agony of birth and death and rebirth. This is the wheel of fate, the purifying cycle which sustains all life. Vampires are an abomination, a plague which leeches this land of its spiritual strength. They obstruct the flow of life and death. Their souls stagnate in their wretched corpses. But the wheel must turn. Death is inexorable and cannot be denied. Your destiny is irresistible, Raziel. You are my soul Reaver, the scourge of the vampires, reaper of their apostate souls. Remain steadfast, end the vampire's parasitic curse, and restore Nosgoth. Kain's blood belongs on your hands. Kain indeed deserves to die for condemning me to this repugnant form. But if and when I kill him, it will be for me alone to decide. Kain destroyed you without a flicker of remorse. He tore the soul from your noble corpse. And after you had served him faithfully for 1,000 years, he discarded you in the abyss on a jealous whim. Remember your rage, Raziel. Let it guide your hand. Não, nada a ver. Eu não sei como é que é a métrica do YouTube em relação a vídeo não, cara. O quanto ele paga, mas tem que ter muita boa visualização, tem que ter visualizações monstros. Ainda mais nos dias de hoje. Cara, essa parte do jogo é um nojo, cara, porque... Porra, bicho. É uma chatice infernal. Mas ainda bem que eu... E depois volta aqui 2 vezes ainda. Parte aqui é... Essa parte é a parte do pântano. Que é agora. Puta que pariu. I surfaced into a very different landscape. The daylight barely penetrated the dense canopy of this forest. Here I discovered an ancient ruin, unmistakably one of Mobius's time-streaming chambers, but long ago sealed and Mas abandoned antigamente to o the YouTube approaching pagava storm. bem mais. I didn't currently possess Bem the means mais. to break this seal, Espalhava bem mais o but I vídeo thought também. in time
that I might. Pagava mais, espalhava mais. So, my lurking observer was exposed. The creature vanished when he realized he was discovered, but I caught a glimpse of him, and his features were distinctive enough. This was the vampire Vorador, the monstrous assassin depicted in the stronghold. Strange that a creature brazen enough to assault the circle single-handedly would avoid confronting me. Very well. If Vorador would not come to me, I would go to him. But first, I needed to find some means of reaching that terrace. Prepare to die. Seize him! There appeared to be a passage here, leading northward into the mountains. The opening, however, was obstructed and too high for me to reach. Perhaps later I would find the means to bypass these obstacles. Get it! My lurking friend was nowhere to be seen, but I found these ruins even more intriguing. I recognized these arcane symbols from the chamber beneath the pillars, and realized that this shrine, too, was sealed to all but the bearer of the Reaver.
Throughout this ancient shrine, murals depicted the winged race and the apocalyptic war against their mysterious and equally inhuman adversaries. These winged beings, it seemed, were not only the architects of the pillars, but of this enigmatic place as well. And just as in the pillar's chamber, this shrine was adorned throughout with imagery of the Reaver, depicted with the reverence of a holy icon. Porra, eu tenho sotaque. Eu tenho pra caralho, cara, sotaque de carioca. Sempre quando eu vou pra São Paulo, todo mundo fala: você é carioca? Você é carioca? Eu falo: sou carioca. Não, mas aí é sotaque de coisa, pô. Aí é aquele sotaque mais forçadão de novela, de TV. Tipo, é igual o paulista que a gente vê hoje em dia aí, mano, velho, tá ligado? Morou e tal. Isso é mais essa galera do gueto aí. É, isso. Mais aquele maluco entregador e tal. Tentam bancar de cor. Quando eu ia pra São Paulo, eu achava engraçado pra caralho o sotaque dos malucos lá. Porque São Paulo tem muito nordestino, né? E é muito engraçado o sotaque dos caras. Os caras vão me derrubar quando estiver chegando aqui, ó. Quer ver? Ah, não me derrubar. E agora, pra qual lado? Ah, pra aquele ali. Meu irmão, esse jogo aqui é puzzle atrás de puzzle. É impressionante. Tu é de Minas, né? Minas a mulherada se amarra em carioca.
Ah, é, tem que... Tem que quebrar. Eu não lembro isso aqui. Você tem que girar, você tem que quebrar. Calma aí. Ali, porra. Vi. Ele chegou com outro carrão, né? Ah, maneiro, né? Ilumina o caminho. E agora? Como é que eu subo? Sou o Reaver, cara. Ele tem umas paradas. Ah, entendi. Tá aqui, pô. E o cara meteu o pé, né? Saiu correndo. Tem que ver como é que ele levita. Ou é pra cá? Cara, eu tô achando muito estranho isso aqui. Essa aqui não vai. Essa aqui não vai. Será que usando o método espectral? Não, né? Lembro, pô, ele pagou tudo depois.
Todo milionário, um maluco assim, tem uma história bizarra, né? Uma total, não sei o que lá. Cara, eu lembro que isso aqui, acho que assim, eu não lembro se ele empurrava, alguma coisa o Raziel fazia aqui. Não sei se ele quebra para... Tá piscando. Ah, Brasilzão, né, cara? Brasilzão aqui. Quem tem grana manda, né? Ah, era só pular. Engraçado, eu lembro que pensei que ele tombava. Porra! Olha! Ah, agora foi, né? Ah, foi. Tem demais. Aí aqui é puzzle. Vamos ter que ir pro outro lado. Sério que você gosta de caldo? Eu não gosto de caldo, eu não gosto de sopa.
Eu não gosto dessas paradas, me dá agonia. Eu gosto de ter a sensação que tá mastigando algo. Sempre falo que sopa, essas paradas, tudo pra velho. Ele sempre me derruba, cara. Impressionante. Ah, cara, que filho da bruta. Uai. É o típico mineiro. Uai, sou. Tá, mas agora eu vou pra cá? Nem eu lembro, cara. Cara, é tanto tempo que eu joguei... Não, não é pra cá. Tanto tempo que eu joguei essa porra. É engraçado, né? Eu jogo todos os Soul Reavers, mas esse aqui, especificamente, é o que dá o branco. Ah, cara, sopa dá agonia, cara. Eu gosto de coisa pra mastigar ali. Sopa é aquela coisa mais chata ali, sabe? Hoje eu vi um cara vendendo aqui um quibe com recheio de estrogonofe. Ih, rapaz, voltei. Tem a manha? Quibe com recheio de estrogonofe? Comprei nada, eu não como na rua não, cara. Cara, eu tenho várias paradas assim. Eu sou muito chato em relação à comida ou comer na rua. Eu não como na rua, sabe? Eu não tenho esse hábito. Eu tenho um amigo meu que, porra, comia direto na rua. Não, é hábito mesmo. É hábito mesmo. Tipo, lanches, essas paradas assim, que nem eu como. Ou então aqueles. Aqui a galera é muito viciada naquelas paradas de. Como é que fala? Guaraná, aqueles Guaraná de copinho. De parar na padaria, comer uma coisa, comer um salgado e tal. Eu não tenho esse hábito. Por exemplo, eu mesmo assim, em casa, por exemplo, eu não misturo doce com refeição de panela. Sabe, aquela parada que o nego acaba de almoçar, aí quer comer um doce. Eu não tenho esse hábito também. Guaracrack, é. Você sabia por que os caras fumam crack na parada de Guaravita? Porque dura mais a parada. Cara, eu acho que não é isso. E eu sei que não é isso. Ah, não é pra lá. Que desgraça.
Tem. Às vezes até carro. Uma vez eu já comprei num carro aqui, o cara vendendo uma... Aquele esporte de coisa, de... Qual é o nome? Uma parada que põe na salada, palmito. Porra, palmito é bonzão, maluco. Mano, eu tenho que chegar lá, mas como eu chego lá? Palmito é bom, o problema é que é muito caro. É muito caro. Ele vai me derrubar. Derrubou, não. Ah, é pra cá, porra. Agora entendi. Cara, é foda, cara. Tá vendo? São uns detalhezinhos aqui que me... Tá vendo? Que me fode no jogo, que não faz eu lembrar. Foi um ex-cracudo que eu vi uma entrevista, um maluco que parece o Obama, que é comediante, ele falou que fumar na paradinha de coisa é pra durar mais o crack. É pra render porque o cara faz o raspa ali. Doideira do caralho, né? Nossa. O Canvas é só um crack de vez em quando. As I neared the altar, I suddenly felt the Reaver quickening of its own É, volition. e dizem que faz mais mal que o cigarro. The balance of power tangibly shifted. Voracious and willful, the Soul Reaver was now in control.
I, merely its helpless puppet. The Reaver plunged itself into that mysterious altar, and devouring the energy that emanated from within, drained this place of its power. Thus sated, the Reaver released me, and I realized as I recovered control that these ancient shrines were forges, each purpose-built to enhance the Reaver with elemental power. Cara, fumar cigarro, ele é ansiolítico, cara. O cigarro, você tá nervoso ali, você fuma ali, tu relaxa, ele te acalma e tal. É porque na época antiga, nego não tinha essa consciência que o cigarro fazia mal e tal. Mais ou menos igual o cigarro hoje, o celular hoje em dia. O celular hoje em dia, ninguém sabe isso. Fumar é bom, pô, só faz mal, pô. Each attuned to a fundamental essence. When I forged the blade, every font in Nosgoth with the same elemental attunement was simultaneously quickened. The Reaver's enhancements were never permanent, but these fonts enabled me to re-imbue the blade by bathing it in the elemental energy distilled therein. Concentric circles, one eclipsing the other. I recognized this symbol from the door sealing that other ancient shrine, the one I had seen in the lake outside the Sarafan stronghold. Perhaps now, armed as I was with the elemental power of darkness, I could return and gain entry. Nossa, já tem 1h30 de live já. Essa musiquinha do Odisseia no Espaço. You're a ragged excuse for a savior. Vorador. I see my reputation precedes me. It does. All good, I hope? I've been watching you since you emerged from that accursed stronghold. Strange that your arrival coincides with the corruption of the Pillars. But I'm wondering, are you the catalyst of these events? Or the answer to them? I don't know what you mean. I will speak plainly then. I distrust your origins, stranger. Seeing you crawl from the putrid depths of Mobius's keep makes me question your purpose here. And what should I make of your appearance? Not human, clearly, and more demon than vampire. And the Pillars. It is no mere coincidence that your arrival in that clearing heralded the Pillars' decay. And so I ask you plainly, are you the instrument of the Pillars' destruction or their salvation? Neither. Very well. Let us look at the other side of the coin. I have followed your journey and watched as you blithely unlocked secrets that have been sealed and forbidden for thousands of years. The path you have been treading is open to only one being. You don't know what you are, do you? I have been many things. If you find me ignorant, enlighten me. What's the point? This world is beyond redemption. Let the human cattle have it. I would expect better than meek capitulation from you. Centuries of persecution have taught me well.
500 years ago, our race was nearly exterminated by the fanatical crusades of the Seraphan. And now the same sick drama unfolds again. In merely a decade, Mobius's cutthroat citizen army has nearly accomplished what the Seraphan could not. Vampires meddling in the affairs of men. Look where it's brought us. What am I to make of these secrets I've uncovered, then? The depictions of the winged race, the pillars, and the Reaver. Fairy tales, boy. The delusions of an ancient culture clinging to hope long after the world had discarded them. Their bloodline trickled away, until only one of the ancients remained, sustained solely by obligation and his unfaltering faith in the old prophecies. But you see, even if you are who you appear to be, it no longer matters. You're simply too late. Janos Audron, the Reaver Guardian, the last of the ancients, and my maker, was murdered by the Seraphan nearly 5 centuries ago. He alone would have the answers you seek, but his secrets died with him. I don't know how you've come even this far without his guidance, or without the Reaver, stolen these 500 years ago by the Seraphan. I'm afraid, my friend, that you and all of us are out of luck. É engraçado, eu pensei que todo mundo aqui do canal fumasse. No less reason to trust Vorador than anyone else I had met. In fact, the ancient vampire was the most forthright being I had encountered thus far. If Janos Audron was the key to all this, then I would find him, and Mobius's time-streaming device would provide me passage. But first, I had to find a way back into the stronghold, and I suspected I would find the means within the lake's mysterious shrine. Cara, esses pântanos aqui é uma das coisas mais nojentas que tem. Você cai aqui, você se atola aqui todo, é uma desgraça. É uma merda, né, cara? Porra, quando eu ia pras boates aqui, na época, isso é muito antigo, dava pra fumar na boate. Não tinha esse espaço pra fumante e tal. Porra, cara, eu voltava com a roupa toda fedendo a cigarro. Fumar no ar-condicionado, essa porra, tu que não fuma, caralho, era impressionantemente bizarro. Café é foda, mano. Porra, bebe café e não fuma, caralho. Uma coisa puxa a outra, pô. Eu tinha um conhecido meu que bebia café pra caralho, meu irmão. O maluco era igual aquelas minhocas do MIB. Tu acredita que eu dei a volta aqui à toa? Sim, eu voltei no jogo. É pra lá, jogo. Café. Quero café. Nossa, dá mó dó desse coroa, né? O maluco só tava querendo ser atendido lá. Cara, eu acho que é por aqui. É foda, né, cara? Tu não lembrar direito de uma coisa de um jogo que você fez há milhares de anos atrás já. Fica perdidão, né?
Legal o jogo. Me travou aqui em cima. Mas o café da gringa é diferente do café brasileiro. Quer tomar um cafezinho na gringa com um laptopzinho, né? Um MacBookzinho, né? Eu aqueles brasileiro médio que vai lá pra fora naqueles café. Puxa um MacBookzinho lá e fica todo bancando de... Caralho, é muito feio, né? Tipo, é o cúmulo do brasileiro médio, né? Cara, olha a desgraça que é pra descer isso aqui tudo, cara. Isso aqui é castigo divino, mano. É tão confusa essa parte aqui. Depois tem uma outra parte ali. Você volta, cara. Prefiro nem falar nada. My wayward child returns. Having unearthed more than you'd like, I suspect. What am I to make of these ruins that litter the land and these images here in this chamber? Porra, o pior tipo de brasileiro é aquele que sai correndo com a bandeira do Brasil. This ancient race hoped to manipulate the future with these scrawled misdirections. You must tread carefully. There are dark forces at work in this world, bent on subverting your true destiny. I have no doubt of that. The question is, am I in their presence right now? Your arrogance will spell your demise, Raziel. Deny my will, and the arc of your destiny will reach a sudden conclusion. Your threats are unmoving. Even now, I'm beyond your reach. My reach is longer than you realize. This is a very dangerous game you're playing, Raziel. Qual deles? Aqueles brasileiros que ficam correndo com a bandeira em formato de capa, gritando: "Eu sou brasileiro, com muito orgulho." Puta que pariu, né? É mundiçaria total, né? Só que eu nem sei se é por aqui, cara. O Raziel falou: "Ah, eu tenho que voltar lá pra máquina do tempo do maluco lá."
Obames. Tá tranquilos. Tá sossegades. Cortar um caminho aqui, né? Pô, Carlinhos Brown é um cara mala pra caralho, né? Esse maluco chato pra caralho. Quando ele levou aquelas garrafadas lá no Rock in Rio, eu morri de rir com aquela porra ali. Eu só trago amor, eu só trago amor. Face my blade, vampire! Aliás, esse Rock in Rio que tá... Acho que vai ser esse ano, né? Não vai ter quase nenhuma banda boa assim, né? Eu só tô vendo bandas pop, assim. Vai vir aquele Akon lá do Playback. Vai pra ir pro outro lado? Caralho, eu nem lembro, cara. Eu nem lembro se é aqui, de verdade. É, pare. Porra, Lobão é um mala sem alça do caralho. Eu lembro que pra todo mundo que era cabeludo antigamente, tinha esse apelido de Lobão, né? Todo mundo que era cabeludo. Não é ele que canta aquela música? Camila, Camila. Não é ele que canta essa música? Ou não? Porra. Ai, porra. Caralho, agora eu não lembro mesmo pra onde tem que ir aqui. Eu lembro que... Ah, eu acho que tem que dar um teco ali naquela parada ali. Pra ela abrir. Nenhum de não. Sério? Caralho, eu nem lembro. Eu pensei que era ele, pô. Não, não é aqui, cara. Infelizmente, eu teria que voltar todo o meu percurso.
tentar achar uma porta. Não, e o pior é que eu acho que tá certo. Mas eu acho que o caminho que eu peguei... Ah, eu voltei? Ah, mentira, jogo, que eu voltei. Eu acho que tá certo. Alguma coisa por aqui que eu tenho que fazer. Escuro com caralho isso aqui. Ô jogo escuro.
por aqui mesmo. O jogo FDP, né? Me sacaneou, né? Não, não fecha não, pelo amor de Deus, não fecha não. Fechar isso aqui eu tomo no rabo. E agora? Pra onde ir? Ah, pra lá. Puta, apertei o botão errado. Foda-se. These murals left no room for doubt. These winged creatures were indeed the architects of the pillars. And while the images were difficult to decipher, the pillars appeared to banish or diminish their enemies somehow. Mas lançou aquele Sands of Time, pô. O Sands of Time é maravilhoso, pô. A trilogia Sands of Time, The Ori, o Riffin e o terceiro eu não lembro. O último Prince of Persia é uma merda.
Cara, eu não lembro se é pro... Acho que é pro PS2, cara. Agora eu não lembro. Cara, realmente eu não lembro mesmo. Caralho, esse puzzle aqui é demorado para um caralho. Foi aonde com o papá? Relaxa, pô. Agora você é um formando agora. E aí, Johnny? Qual é boa, Johnny? Algo sério? Então não é o melhor. Você está no melhor lugar. Fala logo, porra. O que que é? Aí depois a gente vai decidir se a gente vai zoar ou não. Caralho! É o Zero, o homem? É o Zero? É um menino. José tem experiência nesse assunto, pô. Tu vê que ele acertou de primeira. Pô, tu falou que ia raspar a cabeça, nem raspou a porra da cabeça, pô. Pensei que tu ia ficar careca igual a mim, pô. Ainda tem cabelo pra caralho ainda. Quem é? Não é o Thiago Fint, não, né? Pô, rapou nada. Qual máquina tu passou aí? Máquina 2, né? Esse eu não conheço. Cara, marketing digital, primeiro que essa expressão nem existe, né? Porque marketing é marketing. Cara, tem tutoriais no YouTube, cara. Você pode ver, tem mentoria dos caralho a 4. Sabe? Pô, mas ainda tem cabelo pra caralho, porra. Nem parece que. Caralho, tu ficou muito esquisito, cara. Ficou muito esquisito. Realmente não é todo mundo que fica bem careca. Se eu te vejo na rua andando de noite, eu vou achar que vai me assaltar. Nunca ouvi falar desse cara. Nunca vi mais gordo. Como diria. Cara, não adianta você saber marketing digital, tráfego pago, se tu não tiver dinheiro pra investir, cara. Tem, pô. Mas se você fizer uma donation de R$ 50, aí não tem.
Pô, tem que largar isso aqui pra pegar, né? O que é de toda lógica. Puta, cara, eu acho que eu lembrei. Acho que não dá pra vir aqui ainda. Eu não liberei a outra parte lá. Calma aí. Ah, não. Mentira. Foi falar o que ela? Não, ficou esquisito, cara. O que a Kaká foi falar? Tem que tomar cuidado que às vezes não é ela tem um fake, ela. Pô, cara, eu era da época do YouTube que tu podia mandar mensagem privada pra pessoa. Tipo, como se fosse um direct. É, cara, às vezes as pessoas falam pra agradar, né? Aqui a gente fala pra zoar. Pegou, hein? Ah, tem que usar, tem que meter a espada aqui. Desgrama do inferno. Ué, mas isso se faz, ó. Ela não tem isso tudo, não. Eu nunca vi a Kawane, cara. Nunca vi nenhuma foto dela. De verdade. Corno broxa. Corno sim, fala aí. Broxa não, né? Corno repórter. Caralho, como... É magro esfomeado. Pobre Zerinha. Ela mentiu, ela? Ou falou verdades? Brasil. Ah não, caralho, não é aqui não, merda. Aqui é pra estar quando eu toco a espada. Sério? Tua mãe é aposentada? Mas você é tão novo, tua mãe tem quantos anos, pô? Cara, a aposentadoria é uma merda, cara. A aposentadoria da minha mãe é um lixo, cara. Ela ganha, porra, abaixo da linha de uma miséria do caralho. A aposentadoria no Brasil é um lixo do lixo, cara. Puta, precisa da espada coisa aqui também. Pô, muito nova, cara. Ganha 5 mil, caralho. Porra, pô, mas tá muito baixo pra 5 mil. Normalmente o vereador ganha mais, não ganha? Cara, não tem uma parada de... Não é aqui, então. Ah, então tu tá bem na fita, pô. Tem que virar vereador também. João Batalhão. Johnny B. Good. Pô, né? À toa que tá gordo, né?
Tem que doar a pizza pro Zero, pô. Vi. Isso deve ser o declarado, né? Imagine o não declarado. Imagine o não declarado. Caralho, que merda, cara. Eu realmente atolei aqui no jogo. Não, o Michael Jordan é sinistro, né, cara? O Michael Jordan, ele realmente é... Os concóis, o maluco. Eu acho que ele foi o primeiro cara a ter contrato vitalício da Nike, né? Tá vendo? Eu não vou conseguir perfurar ali. Eu não gosto muito de pizza não, pô. Pô, mas merece, né? O cara se sacrificou muito pelo esporte. Ah, não vai fazer nada, né? Aqui, né? Não tem nem a parada pra ir. Caralho, que loucura, bicho. Sim, tudo vai ter um sacrifício, cara. Isso aí não tem pra onde correr. Tudo vai ter um sacrifício. Não é pra cá. Aí eu não sei porque eu não sou rico, né? Mas deve ser. Não vai, ó. Porra. Não, porque se você falir, se você for inteligente, você recupera a grana. O cara que é inteligente, ele dá sempre a volta por cima. Tem muitos ricos aí que faliram várias vezes aí antes de chegarem onde chegaram. Fazer glu-glu, fazer glu-glu, fazer glu-glu. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Não é aqui. Ou seja... É, cara, esses caras nunca vão pôr grana deles, pô. É tudo grana de investimentos privados, o cara... Investidores anjos, essas merdas assim. Não vê a Americana? Americana, os caras quebraram a Americana. Acho que eles perderam grana ali. Porra. É, pra cá tá brecado. Empresário no Brasil nunca quebra nunca quebra o patrimônio dele. O patrimônio dele tá salvo. O patrimônio dele tá salsifufu. É aqui, porra. O patrimônio do cara tá salsifufu, pô.
Joga porque não existe o tratamento, né, cara? É só um paliativo ali. O cabelo não vai voltar a crescer, só vai demorar mais a cair. Cara, Americanas ninguém sabe, cara, qual foi a pega. Os caras faliram mesmo, qual foi da parada ali. Vai agora, eu entrei aqui, por onde falo? Ah, pra subir aqui. Caralho. Ô, porra. Caralho, olha isso, mano. Não. Vale. $92 GB do jogo. Mas vale. Eu tô fazendo o NG mais dele, pô. Ainda tem que voltar aqui. Caralho, cara, que jogo FDP, cara. Faz isso tudo pra mim descer pra fazer isso tudo de novo. Pra energizar a espada. Cara, a Uber não falha porque tem muita gente botando dinheiro, cara. Falam isso da Uber há anos já. E se falir, faliu, né, cara? Falir, faliu, né? Falir vem a Didi Car, vem a 99. Vem outras. Sempre vai vir uma pra repor, cara. É, cara, é só um paliativo só, não existe. O único tratamento é peruca ou implante. Não, microagulhamento é tipo uma tatuagem na cabeça, né? Então, já tô com a parada aqui, já vou liberar os espaços, né? Não. É tipo uma tatuagem na cabeça.
puta, cara. Filho da puta. Sai, 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 sai. Na hora, cara. Porra, ele é zoado pra pegar aqui. Ah! Puta que pariu, cara. Que bicho zoado pra pegar a parada. Deixa eu mijar e já volto. Se cuidem, pô. Coluna, costa quebrada. Então, vamos fazer qualquer coisa, pô. Eu quero parar aqui, se já vai ser legal, pô. Agora vai ficar boa logo, né? Já tô descontando muito baixo. Finalmente, parece que tá tudo se engatinando. Conseguindo fazer uma coisa toda aqui, ó. Acertou. Conseguiu aceitar no horário e tal, estava tudo. Voltei. Mais ou menos, cara. Demorou tanto não, cara. Os jogos que mais demoram pra instalar aqui é o
É o GTA V. Não demorou muito não. Não, menos. Menos, menos. Bem... Ai, de novo! Pô. Depende também de onde você pegar. Qual release que tu pegar também. Dependendo do release demora, porque é formato de descompressão. Tudo que eu tenho que pegar é ali. Aí ele não pega, ele tá de... Deixa eu ver. Cara. Engraçado, quando eu tava tentando aqui, ui, caralho, ele não conseguiu. Aí quando eu voltei, o rei dos careca. Parece nome de funk, pô. Bonde dos careca.
I plunged the Reaver into the forge and imbued the blade with the elemental power of light. Thus armed, I now had the means to re-enter the stronghold and finally use Mobius's time-streaming device to accomplish my own ends. Porra! Bonde dos carecas já. Cadeira, né? A parada fecha depois de um tempo. Começa sempre assim, mudando o nome, daqui a pouco tá mudando o sexo também. Daqui a pouco vai virar uma menine. Sim, começa assim, mudando o nome no Instagram. Tava vendo uma mulher que era crente, que era pastora e foi pro OnlyFans. Ela falando da hipocrisia dos pastores e tal, que a maioria dos pastores tem amante, assina essas putarias de OnlyFans, caralho a quatro, trai mulher. Aí ela falando que... Ela falando dessas hipocrisias e tal. É impressionante que esse pessoal precisa cair na real, né,
Pra poder ver isso, né? Eles precisam ver com os próprios olhos, né? Tá no limite aqui, cara. Uma das maiores cenas de todos os jogos. Show yourself, Kain. Here, Raziel. Everything is decided here. You cannot comprehend the magnitude, the rapture, and the tragedy of this moment. And yet you must, if Nosgoth is to be dragged from the wreckage of its damnation. I understand only this, Kain. That you and Mobius have impelled me to this moment simply means I can trust neither of you. I don't know who's pulling the strings, but it no longer matters, because I'm cutting them. I set my own course from here. If it were only that simple. Your fatalism is tiresome, Kain. And profoundly ingrained, Raziel. You must understand, our presence here doesn't alter history. You and I meet here because we are compelled to. We have always met here. History is irredeemable. Drop a stone into a rushing river. The current simply courses around it and flows on as if the obstruction were never there. You and I are pebbles, Raziel, and have even less hope of disrupting the time stream. The continuum of history is simply too strong, too resilient. Except, then how do we explain William here? The beloved boy king turned tyrant. In my youth, I witnessed William's rise to power and his transformation into the nemesis who laid waste to Nosgoth. Keep your distance, Kain. Years later, I stumble upon a chance to journey back in history, unaware that the entire affair has been carefully orchestrated by Mobius. In my wisdom, I seize this opportunity to murder the young king before he can ravage Nosgoth, and thereby provide the catalyst Mobius needs to ignite a genocidal war against our race. I warn you, no further. This one reckless act unravels the skein of history. The nemesis never becomes the nemesis. William dies a martyred saint. I, the vampire assassin, become the author of my own species' extinction, and Mobius profits from it all. I destroyed a tyrant only to create one far worse. But how can it be so? How, if history is immutable? The answer is here in this room, Raziel. Mobius propelled William and me together, but ensured first that we were both armed with the Soul Reaver. The Reaver is the key. Two incarnations of the blade meet in time and space. A paradox is created, a temporal distortion powerful enough to derail history. Is this your sorcery? Not mine, Raziel. Yours. You have nothing to fear from me, Raziel. You hold all of the cards.
perhaps I should test your sincerity. If what you say is true, you should be terrified. I could kill you here and now. And so you do, Raziel. What's happening? We're hurtling towards our destinies, Raziel. What you feel is the pull of history rushing to meet us. This is where history and destiny collide. If you truly believe in free will, Raziel, now is the time to prove it. Kill me now, and we both become pawns of history, dragged down the path of an artificial destiny. I was ordained to assume the role of Balance Guardian in Nosgoth, while you were destined to be its savior. But the map of my fate was redrawn by Mobius, and so in turn was yours. This is madness! Fight it, Raziel. This moment does not have to be an ending. It can become a prelude. I can't. You can, Raziel. Look inside and see that it is so. You have the power to reshape our inevitable futures. Poor William. What is this? History, a pause, a paradox, Raziel. Even now, the time stream strains to divert itself, finding its old course blocked by your refusal to destroy me. The future is reshuffling itself to accommodate your monumental decision. This is where we restore ourselves, Raziel, and reclaim our intended destinies. It may yet be possible for me to assume my role as Balance Guardian and return the pillars to their rightful inheritors. To the vampires. And this is the destiny you have urged me to discover. I don't know what game you and Mobius are playing, Kain, but I refuse to be your pawn. Unlike you, I still revere whatever shred of humanity I've managed to preserve. You will not use me as the instrument of your messianic delusions. Very well, Raziel. I'll not ask you to trust me. Your truths are for you to discover alone. Humble words for one who presumes to teach me a lesson at every turn. Then continue your journey and learn your own lessons, Raziel. Remember, Mobius led you here, but you walk away unfettered. A champion of free will and conqueror of false histories. There is much more for you to unearth, if you have the heart for the truth and the will to see it. Maravilhosa cena. Conchi é carecão, ele. Conchi é um poderoso feiticeiro.
Qualquer hora eu vou trazer o Mortal Kombat 1 aqui. Ô, Mortal Kombat 1 não, Mortal Kombat 10. Me amarro no 10. Eu prefiro o 10 ao 11. Por incrível que pareça. Ainda bota um cachorro ainda. Ah, tu vê que o cachorro aqui tem alma no jogo. Cara, Mortal Kombat e Street Fighter são clássicos absolutos, né, cara? Jogos de luta, né? Claro que vem os outros depois, Samurai Shodown, Fatal Fury, mas esses são pós-concore. Ultimate 3 é meu Mortal Kombat favorito. Jogava muito Ultimate 1, Mortal Kombat 1 nos arcades quando era novo. A tela tremendo antes de tu enfrentar o Goro. Puta que pariu. Cara, eu acho que o Goro é um dos melhores subchefes que eu já vi, cara. O maluco é muito sinistro. Ah, esqueci de energizar a espada, hein? Que bonito, né? Que bonita a sua roupa. Exatamente. Isso mesmo, coice dele já. E quando ele agarrava e ficava batendo? Atingindo de soco. Eu nem joguei ainda, nem vi. like that look on your face, Mobius. You really don't know what to do now, do you, old man? Here you are, caught without your damned staff. And I suspect things aren't progressing quite as you'd hoped. You're not used to the fly turning to confront you in your web, are you? Kain's devious influence has poisoned your mind, Raziel. Now you see betrayal everywhere, even in your closest allies. We were never allies, Mobius. Conspirators, perhaps. Briefly. Why did you not kill Kain when you had the chance? He was at your mercy. Precisely. I had a choice, and I chose mercy. And now I know your sordid little secret. The significance of that displacement I felt when the two Reavers came together. Strangely enough, I was enlightened by the devious Kain, not by you. In fact, I've learned much more than you counted on. I understand now how you've tried to manipulate all of history for your own personal gain. But now all your little schemes are whirling in ruin around you, aren't they? All because I chose to exert my will for once, rather than obey the demands of sorcerers and spirits and demons, all singing the same tiresome refrain, "Kill Kain." I'm setting my own path from here, Mobius. I intend to discover the truth behind all of this. But you condemn us all with this impetuous act. Hardly impetuous. It took all the will I could muster. Has my refusal to kill Kain reshuffled your carefully stacked deck of cards? You really think that you're exercising your free will, Raziel? You're simply Kain's servant. I do not serve Kain. I merely did not kill him. Raziel, do not forget your purpose here. You are destined to be the savior of Nosgoth. Oh, I'm sick of hearing that particular phrase. As for saving Nosgoth, so far I see precious little reason to bother. And I'll choose my own purpose from here on out, Time Streamer. Right now, I choose to manipulate you for a change. Go. In there. What are you doing? Come, Mobius. You're a cunning serpent. You'll piece it together, I imagine. This era is of no further use to me. You will operate this device to provide me passage. I want to see the world in a simpler time.
before the Sarafan began their crusade. And what about Kain? You're leaving your core behind. You kill him if it's so damned important. You need only touch the 2 poles of the switch, and the device will transport you. But I urge you to reconsider. You've lost your powers of persuasion, old man. Rot here and forget me. Nunca ouvi falar de lacração no Mortal Kombat. Mas deve ter sim. Isso veio pra ficar, rapaziada. Even as I emerged from that infernal time-streaming chamber, I suspected treachery. The stronghold was vacant, derelict, abandoned. É a parte que eu mais odeio no jogo. Esse futuro tudo escrotizado. Você tem que entender que isso veio pra ficar, rapaziada. Isso aí já... Isso é o futuro. Morri. A alma do bicho é tão coisa, né, que... Ah, trouxa. Ah, não. Mas eu sou a favor de ter isso nos jogos. Quando começar a nego boicotar e levar prejuízo, aí talvez pare. Esses bichos são resistentes pra caralho, cara. Aguentam porrada. Aguentam rindo que você aguenta chorando. Oi? Ai, caralho, pega a alma do outro. Morri. Morri e eles vêm no mundo das sombras pra me atormentar também. Ai, caralho.
Vem pra atormentar no mundo dos espíritos também. Pô, cara, o meu Calisto veio rapidinho. Eu já te ensinei o macete, caralho. Quando você... coisar, porra. Quando tu... é preciso saber, que até o sanduíche... Não, pô, botar aqueles seeds lá, pô. Aquelas paradas lá. Caralho, eu vim daqui ou não vim, cara? Nem eu lembro de onde eu vim. Puta que pariu, bicho. Rastreadores. Porra. Cara, essa é a pior parte do jogo pra mim, disparada. É um horror isso aqui. É a crueldade desumana. If I had any doubts about the era I now occupied, this grotesque tableau certainly... É jogo de luta, né? Não vale a pena ser muito For here longo. was Mobius, long since murdered by Kain, lionized and beatified as the martyred leader of his bloodthirsty crusade. And if I required further evidence, I needed only to behold the gruesome... Pô, eu tava com o Postal 2 aqui. A severed head of Volador, the final triumphant kill of Mobius's cutthroat. Rapaziada, eu vou encerrar que eu tenho que dormir cedo, que tá brabo. Eu tô acordando todo dia 7 horas da manhã agora. Marked the annihilation of the Pra tomar vampires. café e meter o pé pra ir pro... Far from channeling me into Nosgoth's past, um sacrifíciozinho. Mobius had propelled me over a century to its ghastly future. The intent behind this little detour was unmistakable. Having failed to make me his obedient assassin, Mobius intended to keep me ignorant of my true destiny, which clearly lay in Nosgoth's past. While his deception only reinforced my purpose, Mobius had effectively stranded me here. This left me no course but to explore the era I now occupied and see what changes the century had wrought. Tá doido, pô? Açúcar puro. Energético é açúcar líquido, Perhaps cara. time had cleared a path for me into the mountains, where I might unearth more clues behind the mystery of Janos Ordren. Ai, cara. Puta, me matou, cara. E vem aqui pra me atormentar. Ó a carniça, cara. Caralho, é só o que faltava, meu irmão. Ah, tem aqui.
O que? Jogar o quê? O Postal? Eu nem curto muito Postal 2, não. Eu baixei de curiosidade. Mas eu já ouvi falar muito dele. Aliás, eu não sei se vocês sabem. A Rockstar, ela comprou a Gearbox, agora ela tem os direitos do Duke Nukem também. Mas ela nunca vai lançar um jogo do Duke Nukem. Charade is this now, Mobius? No charade, Raziel. Only the entreaties of this martyr spirit. Your pleas mean nothing to me after all your deceit. You have propelled me into Nosgoth's future, Mobius, and left me stranded here. I am truly sorry, Raziel, but it was necessary. Consider it the last valiant act of a doomed man. You have strayed from your purpose, and now behold the result. Gaze upon the wasteland you and Kain authored together. I fail to see how I'm responsible. You spared Kain, and by doing so, you have released a multitude of horrors upon this world. I can accept that Kain has murdered me, Raziel. As the Time Guardian, I foresaw that incident long before it occurred. Half-Life é um jogo que até hoje que é uma continuação, né? That Kain remains the sole survivor of his vile breed. But you have single-handedly made my sacrifice meaningless. Your argument is disingenuous, Time Streamer. I cannot see how killing or sparing Kain's future self would alter these events. This wasteland was created by Kain's original refusal at the Pillars. Amidst all these twists and turns, that event has never changed. You are cunning, Mobius. I think you've gotten tangled in your own web. As Kain clings to his precious seat of power, the pillars sink into a mire of decay, dragging all of Nosgoth down with them. I don't think this has anything to do with the Pillars, or Kain's failure to sacrifice himself. I think you're simply afraid, because you don't know what he's up to. He's a wild card, isn't he? And you don't want his influence in your game. Which is why you wanted me to eliminate him. Well, now that he survived, you have no idea what's coming, do you? Maybe, for the first time in your entire life, you're terrified that he may have truly found a third option out of the dilemma you orchestrated for him. Kain's lies have addled your mind. Leave this place and trouble my spirit no more. If you even are a spirit. Rapaziada, eu vou encerrar, 11 horas. I have a way to tell for sure. If you're willing to risk it. I didn't think so. Either way, you lose. Vamos encerrar. Bom que dá pra salvar usando o save automático aqui. Amanhã estamos aí. Estamos aí. Fui-me. Amanhã estamos aí. Não sei, cara. Vamos ver. Na hora que eu decido. Na hora eu decido. Mas acho que tá prestes a acabar também, né? Fui. Ai, caralho. Esqueci que tem que salvar primeiro. Vou botar aqui.